Hello everybody, unit 1, 2 is better than 1, workbook. I have given you workbook, given you homework, page 1, workbook page 1. So these, the unscrummable, the words, the word exiled, it's written incorrectly, but here it's written correctly. Number 2, yes, D-E-E-R-A-L-G, it's legendary, it is legendary, famous means famous, yes. Number 3, yes, which is correct. Or number 2, devoted طبعا بيجي دايما بعدها followed by to، يعني مخلص لي أو عنده ولاء لي. Devoted to, yes. Number 3, it is independence, yes, independence اللي هي الاستقلالية. التوحيد طبعا اسمه ايش؟ unification اللي هو التوحيد. fled اهي هرب او سافر او كده، fled. yes. laboratory اللي هو مختبر او معمل، laboratory. And the last one, it's grieving, it's grieving, G-R-I-E-V-I-N-G, it's grieving, yes, G-R-I-E-V-I-N-G, it's grieving. Okay, these are the words. It's here correctly written. مكتوبة هنا طبعا، دي مكتوبة هنا الكلمات طبعا بطريقة صح. use أو complete the sentences with the words from exercise A. He is devoted to his research. طبعا هو مكرس نفسه للبحث بتاعه. He spends all of his time working in it. The توحيد طبعا of Western Germany and Eastern Germany into one country was important in European history. كلمة توحيد طبعا choose, unification, fled, laboratory or grieving. Yes, it's a unification. Next اللي بعديها دييغو مارادونا is طبعا من الناس أسطوري، طبعا ده راجل معروف أسطوري famous يعني. So means معناه إفضل. Yes, it's what? legendary. Gorilla got loose at the zoo. Everybody الجميع so nobody heard. الجميع هرب طبعا لأنها شردت في الزو. legendary يبقى هي الجميع fled، لاذ بالفرار fled. symbiotic pairs of wild animals often for each other's weakness. طبعا اللي هي often what compensate for بيعوضوا ضعف كل واحد فيهم. كلمة compensate for طبعا الكلمة دي مش موجودة فوق. compensate for اللي هي make up for معناها يعوض. compensate for يعني بيعوضوا نقص بعض اللي هو طبعا التكافل او التوائم ما بين الحيوانات، ده بيعوض compensate for each other's weaknesses اللي هي نقاط الضعف عند كل واحد فيهم. people in the US wear black، بيلبسون black when they are لما يكونوا حزانة زعلانين، طبعا لما يكون في عندهم اي عزا ولا شيء. grieving when they are grieving. John Byrne lived in Spain for many years because he was لأنه كان منفي. John Byrne كان منفي from his native country. طبعا exiled، it's exiled from his native country. طبعا ايش هنا الكلمة الأخيرة
اللي هو ايه كده which prey or predators hunt and eat other animals to survive. ايش هي الحيوانات المفترسة اللي بتصطاد وتاكل الحيوانات عشان تعيش؟ بنسميهم طبعا كلمة برضه مش موجودة predators. it's predators اللي هم الحيوانات المفترسة predators. يعني عندك نمبر 7 predators، وعندك كمان كلمة compensate for اللي هي نمبر 4 ونمبر 7 ما هي موجودة في الكلمات اللي فوق. طبعا دي كلمات ايش لسه هتاخدوها ان شاء الله في المرة القادمة. turn to خلاص كده الجزئية دي. turn to unit here. اتفضل معايا. هنا page number 6 في unit 1. listen and discuss. listen and discuss. name some famous husbands and wives. اذكر لنا اسم زوج وزوجة from history من التاريخ مشهورين طبعا. tell the most legendary story. احكي لنا قصة أسطورية عنهم. you know of a famous couple. يعني هات اتنين متزوجين كده ومشهورين ومعروفين واحكي لنا قصتهم. طبعا هنا you are going to listen read the text about some famous marriages. بعض أشهر الزيجات الموجودة في التاريخ. Do you think their marriage made it easier for them to achieve certain goals ولا لا؟ هل الزواج ده كان أسهم في تحقيق أهدافهم ولا لا؟ طبعا Mary and Pierre Curie 1894 1906. زي ما انتم شايفين حضراتكم دايما التاريخ انطوا رقمين أحسن. and you can say 1894 1900 اللي هو صفر يعني 06. هنا ماريا اللي طبعا قبل ما الجيران المفروض انت تسمع هنا بحط لكم طبعا ايش السكريبت اللي تسمعوه. you are going to listen. هنا ماريا Sklodowska was born in Warsaw in 1867. She was the daughter of a secondary school teacher. كانت ابنة لأستاذ مدرس ثانوي. She studied in local schools. كانت بتدرس طبعا في المدارس هناك and received some training. خدت شوية تدريب in science from her father. من العلوم طبعا أبوها درس علوم قبل كده. Because women were not able to attend the university in Poland. ما كانش متاح لهم إنهم يحضروا الجامعة في بولندا in the 19th century في القرن 19. Maria left Poland to study at a French university. سابت بولندا عشان تدرس في جامعة فرنسية in 1891. Now known by the French name Mary. عرفت بالاسم طبعا Mary or Maria. She worked hard in a laboratory. كان بيشتغل في مختبر that was owned by Pierre اللي هو الزوج طبعا Pierre Curie. Pierre Curie was born in Paris in 1859 and he received his early education. تلقى التعليم بتاعه at home في البيت and then joined the faculty of sciences. انضم إلى كلية العلوم at the Sorbonne في فرنسا. He was promoted ثم يعني رقي to professor in 1900. Mary and Pierre Curie got married. تزوج الاثنين in 1895. Although بالرغم من poor انهم كانوا فقراء they were devoted to each other. أخلصوا لبعضهم البعض each other and their research والبحث بتاعهم. Their studies of radioactive substances. دراساتهم في المواد الإشعاعية were carried out under difficult conditions. طبعا مرت بظروف قاسية جدا. Their laboratory facilities اللي هي التجهيزات الموجودة في المختبر were hardly adequate. ما كانتش كافية أو مناسبة. and they had to do a lot of teaching to earn a living. كان بيدرسوا كتير أوي عشان يتكسبوا أو يعيشوا. In 1898 the couple هذين الزوجين discovered the elements. اكتشفوا عناصر polonium and radium and then eventually won the Nobel Prize for Physics. فازوا الاثنين بجائزة نوبل في الفيزياء in 1803 for the discovery of radioactivity اللي هي في الاكتشاف radioactivity النشاط الإشعاعي طبعا. When Pierre died in 1906 Mary honored his memory by يعني خلدت ذكراه by continuing the work بالاستمرار في العمل بتاعهم.
In 1911 Maria Curie won another. Mary Curie طبعا فازت بجائزة تانية Nobel Prize, and this time for chemistry. فازت بيها في الكيمياء مش في الفيزياء. The first Nobel Prize she won with her husband was in physics, but the second Nobel Prize she won it's for chemistry في الكيمياء. She was the first person, كانت أول واحدة to won the Nobel Prize and yet تفوز بالجائزة twice. Okay, this is the first passage about Mary and Marie Curie. Look at Anita and Gossip Gary Plady 1839-1849. Gossip Gary Plady were a leader, كان قائد أو زعيم in the struggle for the Italian unification في النضال struggle for the Italian unification اللي هي توحيد إيطاليا and the independence الاستقلال. When Gary Plady was exiled from Italy لما نفي طبعا برا إيطاليا, he fled هرب to South America where he lived for 12 years, عاش 12 سنة and fought in another struggle طبعا نضال آخر for independence الاستقلال. This time for the independence of Uruguay from Argentina. While in Brazil, Gary Plady married Anita Ribeiro, a young woman from Laguna, a small town in southern Brazil, as husband and wife. ولأنهم زوجين, the two traveled everywhere together, كانوا سافروا سوا. It was known that Anita even accompanied her husband to battles, كانت تصطحب زوجها في المعارك. However, on August the 4th, 1849, Anita, pregnant and sick, كانت حامل وكانت مريضة, died in Gary Plady's arm بين يدي زوجها. Gary Plady never did get over his grief, طبعا ما تغلب على حزنه at Anita's death بسبب وفاة أنيتا. Over a decade later, بعدها ب10 سنوات, he was still grieving, ما زال زعلان عليها. When he first went to meet the king of a unified Italy, لما راح يقابل إيطاليا المتحدة, wearing one of her scarves, لابسا أحد الأوشحة حقتها. The last thing here, it's vocabulary. الكلمات دي أنا اديتها لك هناك في الشرح هنا. لو شفت حضرتك كده هتلاقي unification, devoted, legendary, fled, grieving, exile. دي قرأتها لك قبل كده. لما تيجي حضرتك devoted means bring together, run away or dedicated. Yes, it is dedicated, لسي. Exiled منفي. So here, famous, forced to leave one's native country or mourning. Yes, it's E, اللي هي طبعا منفي أو مبعد. fled هرب أو إيش لاذ بالفرار. It's A, run away. grieving حزين أو زعلان يعني mourning ودي بستخدمها في العزاء أكثر يعني. legendary ودي معناها أسطوري أو مشهور اللي هو famous. okay. unification توحيد أو اتحاد اللي هو bringing together. That's all today, and tomorrow inshallah we are going to complete about Mega Goal Unit 1. Thanks together. See you next time inshallah.